ఇప్పుడు the same picture already seen earlier also. So మనకి మెడుల్లా ఫాన్స్ అండ్ దెన్ దాని పైన మిడ్ బ్రెయిన్, ఇది మనకి ఆప్టిక్ కియాస్మా అండ్ దెన్ దాని ఆప్టిక్ ట్రాక్ట్. ఆప్టిక్ నర్వ్స్ ఆఫ్ బోత్ సైడ్స్ విల్ కమ్ అండ్ దెన్ దే విల్ క్రాస్, అది కియాస్మా. తర్వాత వెనక్కి వెళ్ళేది ఆప్టిక్ ట్రాక్ట్. ఓకే, దట్ విల్ గో బ్యాక్. సో మనం ఈ మిడ్ బ్రెయిన్ పార్ట్ మనకి ఇట్లా కనిపిస్తుంది ముందు నుంచి. కాకపోతే మనము ద పార్ట్స్ ఆఫ్ మిడ్ బ్రెయిన్ దాని రిలేషన్స్ కూడా ఇక్కడ ఇస్తాడు, బట్ రిలేషన్స్ విల్ స్టడీ లేటర్ ఆన్. అంటే మనం బ్రెయిన్ ప్రాపర్ మొత్తం సెరెబ్రల్ హెమిస్ఫియర్, బేస్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ అవి స్టడీ చేసినప్పుడు, థర్డ్ వెంట్రికల్ స్టడీ చేసినప్పుడు అక్కడ మనం రిలేషన్స్ మీకు బాగా క్లియర్గా అర్థమవుతాయి. సో నౌ విల్ నాట్ బాదర్ మచ్ అబౌట్ రిలేషన్స్. ఓకే, సో మిడ్ బ్రెయిన్ ఆల్సో కాల్డ్ as mesencephalon. Okay, around 2 centimeters long. Fine. సో దీని లోపల ఒక క్యావిటీ ఉంటుంది, సో విచ్ ఇస్ కాల్డ్ as aqueduct of Sylvius. అది మీ అందరికీ ఐడియా ఉండి ఉంటుంది. ఓకే, aqueduct of Sylvius అంటే ఒక స్మాల్ నారో పాత్ విచ్ కనెక్ట్స్ ద థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ వెంట్రికల్. ఓకే, ఫోర్త్ వెంట్రికల్ మనకి పాన్స్ మెడుల్లా దగ్గర ఉంది, థాలమస్ మధ్యలో మనకి థర్డ్ వెంట్రికల్ ఉంది. ఈ రెండింటి మధ్యలో మిడ్ బ్రెయిన్ వస్తుంది. సో there is a small connection between third and fourth ventricle which is called as aqueduct of Sylvius. Okay, సో ఈ మిడ్ బ్రెయిన్ మనకి ఎక్కడ వస్తుంది ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే మనకి టెంటోరియల్ నాచ్ అని చదివాం మనం. ఏది టెంటోరియం సెరిబెల్లై, దాని యాంటీరియర్ ఫ్రీ మార్జిన్ విచ్ ఇస్ యూ షేప్డ్, గుర్తుంది అది. అండ్ దెన్ ఇట్ హెస్ గాట్ అటాచ్డ్ మార్జిన్. అటాచ్డ్ మార్జిన్ లాటరల్గా అండ్ పోస్టీరియర్గా అటాచ్ అవుతుంది. లాటరల్గా సుపీరియర్ బార్డర్ ఆఫ్ పెట్రస్ టెంపరల్ బోన్, పోస్టీరియర్గా ఆక్సిపిటల్ బోన్కి. సో యాంటీరియర్ ఫ్రీ మార్జిన్ యూ షేప్డ్. ఆ యూలో ఏదైతే ఆ యూ బెండ్ ఉంటుందో, ఈ బెండ్ దగ్గర ఇక్కడ నుంచి మిడ్ బ్రెయిన్ పాస్ అవుతుంది కిందకి. ఓకే, టెంటోరియల్ నాచ్ నుంచి. It is passing through the tentorial notch. దాని యూ షేప్డ్ ఫ్రీ మార్జిన్ ఆఫ్ టెంటోరియం సెరిబెల్లై ఆ మధ్యలోంచి కిందకి వెళ్ళి ఫోరామెన్ మ్యాగ్నమ్ నుంచి అది అంటే టువర్డ్స్ దట్ రీజన్ అది వెళ్తుంది మిడ్ బ్రెయిన్. ఓకే, సో దాని పక్కన మనకి ఆప్టిక్ ట్రాక్ట్. ఓకే, దాని సేమ్ మనకి ఇంకొన్ని స్ట్రక్చర్స్ వస్తాయి. ఇప్పుడు పారా హిప్పోకాంపల్ గైరస్ ఇవన్నీ మనం అది చదివినప్పుడు వెళ్దాం. పోస్టీరియర్ సెరిబ్రల్ ఆర్టరీ, బేసల్ వెయిన్ ఇవన్నీ కూడా మనం ఆర్టీరియల్ సప్లై, వీనస్ డ్రైనేజ్ చదివినప్పుడు వస్తుంది. ఈ పక్క నుంచి ట్రాక్లియర్ నర్వ్, దీనికి లేటరల్గా ట్రాక్లియర్ నర్వ్ కూడా ఉంటుంది. ఓకే, ట్రాక్లియర్ నర్వ్ మిడ్ బ్రెయిన్ నుంచే వస్తుంది. ఈ కింద లెవెల్ నుంచి మనకి వాటి కాల్ థర్డ్ క్రేనియల్ నర్వ్, సారీ ఫోర్త్ క్రేనియల్ నర్వ్ యాక్చువల్లీ కింద, థర్డ్ క్రేనియల్ నర్వ్ పైన అరైజ్ అవుతుంది మిడ్ బ్రెయిన్ నుంచి. సో బట్ ఫోర్త్ క్రేనియల్ నర్వ్ విల్ నాట్ కమ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద వెంట్రల్ సైడ్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్. మిగతా అన్ని 12 క్రేనియల్ నర్వ్స్, 11 క్రేనియల్ నర్వ్స్ అన్ని కూడా బ్రెయిన్ సబ్స్టెన్స్ నుంచి బయటకి దే విల్ కమ్ అవుట్ త్రూ ద వెంట్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్. ఓన్లీ ట్రాక్లియర్ నర్వ్ అంటే ఫోర్త్ క్రేనియల్ నర్వ్ విల్ గో బ్యాక్, అంటే వెనకాల నుంచి అది వెనక్కి ఆరిజిన్ అవుతుంది. బోత్ ద నర్వ్స్ విల్ గో బ్యాక్. ఓకే, దెన్ దే విల్ టర్న్ అరౌండ్ అండ్ దెన్ కమ్ టు ద ఫ్రంట్. ఓన్లీ ట్రాక్లియర్ నర్వ్ ఒకటే బ్రెయిన్ సబ్స్టెన్స్ లోంచి డార్సల్గా వెనక్కి వెళ్ళి అండ్ దెన్ దే విల్ క్రాస్ ఈచ్ అదర్ అండ్ దెన్ కమ్ ఫార్వర్డ్. సో అంటే ఇప్పుడు రైట్ సైడ్ది లెఫ్ట్ సైడ్కి బయటకు వస్తుంది, లెఫ్ట్ సైడ్ది రైట్ సైడ్కి బయటకు వస్తుంది, అట్లా వస్తుంది అది ట్రాక్లియర్. ఓకే, అట్లాగే జెనికులేట్ బాడీస్. జెనికులేట్ బాడీస్ అనేది కూడా వస్తుంది. ఆ పిక్చర్ మీకు తర్వాత ఎప్పుడు నేను చూపిస్తాను. జెనికులేట్ బాడీస్ కూడా మనకి దీని సైడ్లో ఉంటాయి, సుపీరియర్ జెనికులేట్ బాడీ, ఇన్ఫీరియర్ జెనికులేట్ బాడీ. సో దట్ అంటే ఈ మిడ్ బ్రెయిన్ నుంచే కొన్ని ఫైబర్స్ వెళ్ళి కింద లెవెల్లో వెళ్ళి దే విల్ కనెక్ట్ విత్ ఇన్ఫీరియర్ జెనికులేట్ బాడీ
అండ్ దెన్ కొన్ని ఫైబర్స్ అప్పర్ పార్ట్ ఆఫ్ మిడ్ బ్రెయిన్ నుంచి వెళ్ళి సుపీరియర్ జెనిక్యులేట్ బాడీకి కనెక్ట్ అవుతాయి. అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ గోయింగ్ టు దెమ్, అంటే ట్రాక్స్ వాటికి వెళ్తాయి. సో దిస్ ఈజ్ ఇట్. అట్లాగే యాంటీరియర్లీ రిలేటెడ్ టు ఇంటర్ పెడంక్యులర్ స్ట్రక్చర్స్. ఇంటర్ పెడంక్యులర్ అంటే కూడా ఇప్పుడు మనకి సుపీరియర్ సెరిబెల్లార్ పెడంకిల్స్, ఇన్ఫీరియర్ సెరిబెల్లార్ పెడంకిల్స్, అండ్ ఇప్పుడు ఇందులో కూడా మనకి కాలిక్యులే వస్తాయి ఏది మిడ్ బ్రెయిన్లో కూడా. సో వీటికి ఆ పెడంకిల్స్కి మధ్యలో సెరిబెల్లార్ పెడంకిల్స్ అటు సైడ్ ఇటు సైడ్ రెండింటి మధ్యలో ఉండే కొన్ని స్ట్రక్చర్స్. సో అవన్నీ కూడా మనం తర్వాత చూస్తాం, ఇప్పుడు చూడం. ఓకే, సో విల్ స్కిప్ ద రిలేషన్స్ పార్ట్ హియర్. సో విల్ ఓన్లీ గో టు ద what are the parts of midbrain. So now coming to the major subdivisions or parts of the midbrain. Okay, so manaki indulo, one second, okay, సో ఇందులో మనకి సెంట్రల్, ఇప్పుడు మనకి స్పైనల్ కార్డ్లో అట్లా వచ్చినట్టు ఇది సెంట్రల్ కెనాల్. ఓకే, మనకి మెడల్లో కూడా సెంట్రల్ కెనాల్, అండ్ అప్పర్ పార్ట్ ఆఫ్ మెడల్లో పాన్స్లో ఫోర్త్ వెంట్రికల్. తర్వాత ఇప్పుడు మిడ్ బ్రెయిన్లో మళ్ళీ సన్నగా అయిపోతుంది, ఎందుకంటే సెరిబ్రల్ అక్విడక్ట్. సో ఈ సెంట్రల్ ఓపెనింగ్ ఇన్ ద సెంట్రల్ గ్రే మ్యాటర్ మధ్యలో ఈస్ ద సెరిబ్రల్ అక్విడక్ట్ ఓపెనింగ్. ఓకే, సో ఒక హారిజాంటల్ లైన్ విచ్ గోస్ అక్రాస్ దిస్, okay, will divide the midbrain into dorsal part, ventral part. Okay, so the dorsal part will be called as tectum. The whole ventral part will be called as cerebral peduncle. ఈ మొత్తం ఈ హోల్ ఫుల్ స్ట్రక్చర్ మొత్తం called as cerebral peduncle. కానీ ఆ ఫుల్ స్ట్రక్చర్ మళ్ళీ there are some subdivisions. So full cerebral peduncle ni they are divided into 3 again, whole cerebral peduncle. Okay, so the part immediately posterior to the cerebral aqueduct, e part on each side, so this is called as tegmentum. Okay, so this whole thing is tectum. Okay, so cerebral aqueduct ki posterior ga unna region tectum on each side, and then cerebral aqueduct ki anterior ga unnadi, immediate ga unnadi tegmentum. సో ఈ టెగ్మెంటమ్ కి ఇంకా వెంట్రల్ గా ఆర్ యాంటీరియర్ గా దేర్ ఇస్ వన్ మోర్ ఏరియా, డార్క్ కలర్డ్ ఏరియా, సో విచ్ ఈస్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ గ్రే మ్యాటర్ హియర్. సో ఇది కాల్డ్ యాజ్ సబ్స్టాన్షియా నైగ్రా. సో దానికంటే యాంటీరియర్ గా దేర్ ఆర్ సమ్ ఫైబర్స్, అంటే వైట్ మ్యాటర్ ఫైబర్స్ గోయింగ్ డౌన్. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ క్రస్ సెరిబ్రై. ఓకే, సో మిడ్ బ్రెయిన్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ dorsal part is called as tectum, ventral part is called as cerebral peduncle. But dorsal to what? Dorsal to a line going horizontally across the cerebral aqueduct. సో దాని వెనకాల ఉన్న పార్ట్ టెక్టమ్, దాని ముందర ఉన్న పార్ట్ సెరిబ్రల్ పెడంకుల్. ఆ సెరిబ్రల్ పెడంకుల్లో ఇఫ్ యూ కమ్ ఫ్రమ్ సెరిబ్రల్ అక్విడక్ట్ ఆరిజిన్ నుంచి వస్తే ఫస్ట్ ది టెగ్మెంటమ్, అంటే డార్సల్ మోస్ట్ టెగ్మెంటమ్, దానికి కొంచెం యాంటీరియర్ గా సబ్స్టాన్షియా నైగ్రా, దానికంటే యాంటీరియర్ గా క్రస్ సెరిబ్రై. So these are the parts of midbrain. Okay, so external features. So external features lo ipudu ventral surface presents crus cerebri antadu. So ఇది ఇప్పుడు వెంట్రల్, ఇది డార్సల్ సర్ఫేస్. సో వెంట్రల్ సర్ఫేస్ లో చూస్తే మనకు కనిపించేది ఓన్లీ క్రస్ సెరిబ్రై కనిపిస్తుంది. ఓకే, అండ్ దెన్ ఆ రిలేషన్స్ అక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను మీకు. క్రాస్డ్ బై దిస్ ఆప్టిక్ ట్రాక్ట్, బేసల్ వెయిన్, ఇవన్నీ వస్తాయి. సో విల్ టెంపరరీ కీప్ దట్ అసైడ్. సో వెంట్రల్ సైడ్ లో మీడియల్ సైడ్ ఆక్యులోమోటార్ నర్వ్ ఇట్లా బయటకు వస్తాయి. ఓకే, అండ్ ఇప్పుడు ఈ పిక్చర్లో మీకు కనిపిస్తుంది ఇది మనకి ఫోర్త్ క్రేనియల్ నర్వ్ స్టార్ట్ అయ్యి ఇట్ విల్ గో laterally అండ్ దెన్ బ్యాక్వర్డ్స్ అండ్ దెన్ కమింగ్ అవుట్. సో అదర్ సైడ్ కూడా అట్లాగే సేమ్, ఆ రెండు డికసేట్ అయ్యి ఫోర్త్ నర్వ్ విల్ కమ్ like this. Okay, to the front. So only అన్ని cranial nerves లో only fourth cranial nerve arises from the dorsal surface of the brain. తర్వాత it will travel forwards to join other cranial nerves. థర్డ్ cranial nerve మనకి ఇట్లాగే బయటకు వస్తుంది. ఓకే, ఎందుకంటే దీనికి అప్పర్ లెవెల్లో ఉంటుంది థర్డ్ cranial nerve న్యూక్లియస్. సో అక్కడ నుంచి ఇట్లాగే బయటకు వస్తుంది.
సో వెంట్రల్లీ మీడియల్ గా థర్డ్ క్రేనియల్ నర్వ్ ఉంటుంది, లాటరల్ గా ఫోర్త్ క్రేనియల్ నర్వ్ ఉంటుంది మిడ్ బ్రెయిన్ కి. ఓకే, సో డార్సల్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద మిడ్ బ్రెయిన్ దగ్గర మనకి రెండు ఎలివేషన్స్ అట్లా ఉంటాయి. సో దే ఆర్ కాల్డ్ as కాలిక్యులై. సో సుపీరియర్ కాలిక్యులై ఇప్పుడు మనం చూసేది యాక్చువల్లీ ఇన్ఫీరియర్ కాలిక్యులై, అట్లాగే దానికన్నా పైకి కొంచెం పైకి సుపీరియర్ కాలిక్యులై ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు ఇది మనం చూస్తున్నది క్రాస్ సెక్షన్ అట్ ద లోవర్ లెవెల్. ఓకే, సో సుపీరియర్ కాలిక్యులై, ఇన్ఫీరియర్ కాలిక్యులై అని రెండు ప్రొజెక్షన్స్ ఉంటాయి. అది మనం సాజిటల్ సెక్షన్లో చూస్తే ఇట్లా కనిపిస్తాయి. ఓకే, సుపీరియర్ కాలిక్యులై ఇట్లా, ఇన్ఫీరియర్ కాలిక్యులై ఇట్లా పైకి కిందకి. సో దే ఆర్ ప్రొజెక్టింగ్ బ్యాక్వర్డ్. ఓకే, సో ఈ సేమ్ సుపీరియర్ కాలిక్యులం కనెక్ట్స్ టు ద lateral geniculate body, inferior colliculus connects to the medial geniculate body. Medial అంటే కొంచెం మీడియల్ ఉంటుంది అది. ఫైన్. సో అడ్జసెంట్ టు మిడ్ బ్రెయిన్ మనకి lateral geniculate body, medial geniculate body ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఆ పిక్చర్ నేను తర్వాత ఎక్కడ అది దొరికితే నేను దాన్ని పెడతాను మీకు. మనం ఫర్దర్ బ్రెయిన్ ఎట్లా చదివినప్పుడు ఇది మళ్ళీ వస్తుంది మనకి. ఓకే, సో డార్సల్లీ మనకి ఫీచర్స్ సుపీరియర్ అండ్ ఇన్ఫీరియర్ కాలిక్యులై. సో ఈ నాలుగు అంటే రెండు సుపీరియర్ వన్ ఆన్ ఈచ్ సైడ్, రెండు ఇన్ఫీరియర్ వన్ ఆన్ ఈచ్ సైడ్ కాలిక్యులై టుగెదర్ దే ఆర్ కాల్డ్ as కార్పోరా క్వాడ్రిజెమినా. ఓకే, అంటే కార్పోరా అంటే బాడీస్, క్వాడ్రిజెమినా అంటే 4. సో 4 బాడీస్, క్వాడ్రుప్లెట్ బాడీస్ అనమాట కార్పోరా క్వాడ్రిజెమినా, ఈ నాలుగు కలిపి. ఓకే, సుపీరియర్ కాలిక్యులై ఆఫ్ ఈచ్ సైడ్, ఇన్ఫీరియర్ కాలిక్యులై ఆఫ్ ఈచ్ సైడ్ టుగెదర్. Okay, so now we'll come to the internal structure. So internal structure lo again same thing, transverse section of midbrain at its lower level, transverse section of midbrain at its higher level. Only rendu chotane ante whatever structures are there in the midbrain are covered at these two sections, in these two sections. So ippudu manam chusedi transverse section of midbrain at its lower level. Okay, so ippudu lower level lo first thing we'll look at the gray matter. So gray matter lo first central gray matter. Okay, so central gray matter lo manaki em kanipistunayi on each side ventrally and medially there is one nucleus, and then daniki comparative ga dorsal ga lateral ga inkoka nucleus. So we are able to see on each side ante dini midline lo half kinda cut cheskunte on each side you will find two nucleus. Okay, so ventromedial part lo unnadi, so that is the fourth cranial nerve nucleus ante trochlear nerve nucleus. Okay, అట్లాగే దీనికి డార్సోలేటరల్ గా ఉన్నది మీసెన్సెఫాలిక్ న్యూక్లియస్ ఆఫ్ ద ట్రైజెమినల్ నర్వ్. సో మనకి ఇంతకుముందు సబ్జెక్ట్ లో మనకి స్పైనల్ న్యూక్లియస్, స్పైనల్ ట్రాక్ట్ ఆఫ్ ట్రైజెమినల్ నర్వ్ అది వచ్చింది మనకి కింద, పాన్స్, మెడుల్లా అక్కడంతా మనకి. ఓకే, స్పైనల్ న్యూక్లియస్ అండ్ స్పైనల్ ట్రాక్ట్ ఆఫ్ ద ట్రైజెమినల్ నర్వ్. సో టోటలీ ట్రైజెమినల్ నర్వ్ కి ఇప్పుడు మీకు ఆల్రెడీ మనం సెన్సరీ గ్యాంగ్లియన్ ఒకటి చూసాం. ఓకే, సో ప్రాపర్ సెన్సరీ న్యూక్లియస్, ఆ సెన్సరీ గ్యాంగ్లియాన్ ఎక్కడైతే ట్రైజెమినల్ ఇంప్రెషన్ మీద ఉందో అదొకటి. ఓకే, దాని రెండో న్యూక్లియస్ స్పైనల్ ట్రాక్ట్ ఆర్ స్పైనల్ న్యూక్లియస్ ఆఫ్ ట్రైజెమినల్, దాని మూడోది మీసెన్సెఫాలిక్ న్యూక్లియస్, దాని నాలుగోది మోటార్ న్యూక్లియస్. సో టోటలీ ట్రైజెమినల్ నర్వ్ హ్యాస్ గాట్ 4 న్యూక్లియై. ఆ 4లో 1 is motor, 3 are sensory. ఓకే, క్లియర్ ఈ పాయింట్. ఆ 3 సెన్సరీలో ప్రాపర్ సెన్సరీ న్యూక్లియస్ అనేది మనకి ట్రైజెమినల్ గ్యాంగ్లియాన్, మిగతా రెండు ఏంటంటే స్పైనల్ న్యూక్లియస్ ఆఫ్ ట్రైజెమినల్, ఇంకొకటి మీసెన్సెఫాలిక్ న్యూక్లియస్ ఆఫ్ ట్రైజెమినల్. సో ఈ ప్రాపర్ న్యూక్లియస్ ఆఫ్ ట్రైజెమినల్ సెన్సరీ, ప్రాపర్ సెన్సరీ అంటే ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ మనకి దాని బేసిక్ న్యూక్లియస్ దాని పని ఏంటి అంటే ఇట్ ఓన్లీ సెన్సెస్ ద టచ్. ఓకే, ఇట్ సెన్సెస్ ద టచ్ సెన్సేషన్. అట్లాగే స్పైనల్ న్యూక్లియస్ ఆఫ్ ట్రైజెమినల్ నర్వ్, సో అదేం చేస్తుంది, ఇట్ కెన్ సెన్స్ పెయిన్ అండ్ టెంపరేచర్. ఓకే, సో ఇవన్నీ ఎక్స్ట్రోసెప్టివ్. సో మీసెన్సెఫాలిక్ న్యూక్లియస్ ఆఫ్ ట్రైజెమినల్ నర్వ్ దాని పని ఏంటి, ఇట్ కెన్ సెన్స్ ప్రాప్రియోసెప్టివ్ ఇంపల్సెస్ ఫ్రమ్ ద మజిల్స్ ఆఫ్ మాస్టికేషన్, అంటే ఆ 4 మజిల్స్. ఓకే, అట్లాగే ఫేషియల్ మజిల్స్ నుంచి, అట్లాగే టూత్, పెరియోడోంటమ్ టూత్.
ఓకే. సో ప్రాప్రియోసెప్టివ్ ఇంపల్సెస్ని అది సెన్స్ చేయగలుగుతుంది మీసెన్సెఫాలిక్ న్యూక్లియస్. సో ఆ పని ఏంటి ప్రాప్రియోసెప్టివ్ ఇంపల్సెస్ పని మనకి ఫేస్లో అంటే, వెన్ యూఆర్ ఈటింగ్, సపోజ్ మనం ఏదో బాదం పప్పు అనుకుని ఒకటి ఏదో తీసుకుని నోట్లో పెట్టుకుని మనం దాన్ని గట్టిగా కొరుకుతున్నాం. బాదం పప్పు అంటే ఎంత గట్టిగా కొరకాలో మీకు ఐడియా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇంత ప్రెషర్, ఇంత ఫోర్స్ దీనికి చాలు అని అర్థమవుతుంది. కానీ అంత ఫోర్స్ పెట్టినా అది బ్రేక్ అవ్వలేదు. ఇంకొంచెం ఎక్కువ ఫోర్స్ పెట్టారు. 2 టీత్‌ని ఒకదానికొకటి ప్రెస్ చేస్తున్నారు. ఇంకా బ్రేక్ అవ్వలేదు. ఇంకా గట్టిగా ప్రెషర్ పెట్టారు. ఇంకా బ్రేక్ అవ్వట్లేదు. సో దెన్ ఇట్ విల్ సెండ్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అప్వర్డ్స్. అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ నార్మల్ ప్రెషర్ కంటే ఇప్పుడు ఎక్కువ ప్రెషర్ పెడుతున్నాం మనం. వెదర్ వీ హ్యావ్ టు గో ఫార్వర్డ్ ఆర్ నాట్ అనేది మెసేజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ పైకి వెళ్తుంది. సో దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ గో టు ద మోటార్ న్యూక్లియస్. ఓకే, అంటే బ్రెయిన్కి వెళ్తుంది. బ్రెయిన్ నుంచి మళ్ళీ మోటార్ న్యూక్లియస్ వస్తుంది. సో మోటార్ న్యూక్లియస్ విల్ డిసైడ్ వెదర్ టు స్టాప్ దేర్ ఆర్ గో హెడ్. సో ఇదేమవుతుంది, ఇదేం కాదు, ఇంకా గట్టిగా కొరుకుతామని. సపోజ్ అది బై ఛాన్స్ అది బాదం పప్పు కాదు, ఒక రాయి అనుకున్నాం, బాదం పప్పు షేప్లో ఉన్న రాయి అనుకున్నాం. బాగా గట్టి కొరికితే ఏమవుతుంది, మన 2 పళ్ళు ఉడతాయి, తిరుగుతాయి, బ్రేక్ అవుతాయి. సో దిస్ మీసెన్సెఫాలిక్ న్యూక్లియస్ యాక్చువల్లీ సెన్సెస్ ద ప్రెషర్, ప్రాప్రియోసెప్టివ్ ప్రెషర్, మనం ఏం నవ్వులుతున్నాం, ఎట్లా నవ్వులుతున్నాం, ఎక్కడ ఉంది, అది ఏం ఆబ్జెక్ట్, ఇట్లాంటివన్నీ అది సెన్స్ చేయగలుగుతుంది కొంతవరకు. ఓకే, సో దట్ విల్, సో దెన్ యూ విల్ అడాప్ట్ దాన్ని బట్టి మనం. సో ఇది దాని పని. 1 సెకండ్, ఒక్క నిమిషం లైన్లో ఉండండి. Yeah, so now it is clear. So sensory nucleus of trigeminal, spinal nucleus of trigeminal, mesencephalic nucleus of trigeminal, and motor nucleus of trigeminal. Motor nucleus of trigeminal మనం కింద చూసాం కదా, అప్పర్ లెవెల్ ఆఫ్ పాన్స్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద ఫంక్షన్స్. సో సెంట్రల్ గ్రే మ్యాటర్ లో మనకు ఉన్న 2 న్యూక్లియై, వన్ ఈస్ ఫోర్త్ క్రేనియల్ నర్వ్ న్యూక్లియై, మీడియల్ మోస్ట్ వెంట్రోమీడియల్ గా, అండ్ డార్సో లేటరల్ గా ఉన్నది మీసెన్సెఫాలిక్ న్యూక్లియస్ ఆఫ్ ఫిఫ్త్ నర్వ్. ఓకే, సో మీసెన్సెఫాలిక్ న్యూక్లియస్ ఆఫ్ ట్రైజోనల్ నర్వ్ లో వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ రెడ్ టైప్స్ ఆఫ్ న్యూరాన్స్ లో సూడో యూనిపోలార్ సెల్స్ ఉంటాయి. అంటే ఒక ఆ న్యూరాన్ నుంచి ఓన్లీ 1 ప్రాసెస్ విల్ కమ్ అవుట్, బట్ దెన్ ఇట్ విల్ డివైడ్ ఇంటూ 2. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ సూడో యూనిపోలార్ న్యూరాన్స్. సో అవి ఉంటాయి మీసెన్సెఫాలిక్ న్యూక్లియస్ లో. సో దాని పెరిఫరల్ ప్రాసెస్ ఏంటి అంటే, మనకి ఫేషియల్ మజిల్స్ నుంచి, మజిల్స్ ఆఫ్ మాస్టికేషన్ నుంచి వస్తుంది ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, దాని సెంట్రల్ ప్రాసెస్ విల్ గో ఇంటూ ద further higher up. Okay, so it senses proprioceptive impulses from the muscles of mastication, facial muscles, ocular muscles kuda, and then temporomandibular joint. Okay, so idi dani pani. So now come to the inkoka gray matter, which is inferior colliculus. This is at the lower level of midbrain. So inferior colliculus, ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ if you see MTSL. ఓకే, సో ఇవి ట్రాక్ట్స్ మనకి విచ్ ఆర్ కమింగ్ అప్. మనకి పాన్స్, అప్పర్ లెవెల్ ఆఫ్ పాన్స్ లో MTSL ఇట్లా ఉండే మనకి. ఓకే, సో లోవర్ లెవెల్ ఆఫ్ మిడ్ బ్రెయిన్కి వచ్చేటప్పటికి అవి ఒక నెక్లెస్ లాగా తయారవుతున్నాయి. ఫైన్, క్లియర్. సో ఈ MTSL లో ఇది లాస్ట్ ది లేటరల్ లెమ్నిస్కస్, విచ్ ఇస్ అన్ ఆడిటరీ పాత్వే. సో ఈ లేటరల్ లెమ్నిస్కస్ నుంచి ఫైబర్స్ విల్ గో ఇంటూ ఇన్ఫీరియర్ కాలిక్యులస్. అంటే ఇన్ఫీరియర్ కాలిక్యులస్ ఈజ్ రిసీవింగ్ efferent impulses from lateral lemniscus. Okay, that means impulses related to auditory. Okay, so dani pani enti ante it will help in localizing the what you call source of sounds. అంటే ఇప్పుడు మనం ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు మీరు ఒక రూమ్ లో మధ్యలో కూర్చున్నప్పుడు ఒక మూల నుంచి ఒక సౌండ్ వస్తుంది అనుకోండి, అది ఏ మూల నుంచి వస్తుంది అనేది most of us can pretty well identify. ఇప్పుడు మీరు కూర్చున్నప్పుడు ఆ సౌండ్ మీ వెనక నుంచి వస్తుందా, ముందు నుంచి వస్తుందా, ఫ్రమ్ యువర్ రైట్ ఆర్ లెఫ్ట్, బాగానే లోకలైజ్ మనం చేయగలుగుతాం. ఓకే, సో దట్ వర్క్ ఈస్ డన్ బై దిస్ ఇన్ఫీరియర్ కాలిక్యులస్. సో దెర్ ఈస్ వన్ మోర్ గ్రే మ్యాటర్, సో విచ్ ఈస్ substantia nigra, which is deeper in the substance of the cerebral peduncle. So ఈ substantia nigra will have deep
pigmented nerve cells. Okay, so this substantia nigra is concerned with tonicity of the muscles body lo. So deni manam further brain lo manaku vastadi. Okay, so now we'll go into white matter. ఈ సబ్స్టెన్షియల్ నిగ్రా ఇవన్నీ మనం బ్రెయిన్ చదివినప్పుడు మనకి వస్తుంది అందులో కంబైన్డ్. సో విల్ రీడ్ అబౌట్ కొంచెం డీపర్గా అక్కడ చదువుతాం మనం. ఓకే, సో వైట్ మ్యాటర్. సో వైట్ మ్యాటర్లో మనకి ఏమున్నాయి? సో ఫస్ట్ వెంట్రల్ మోస్ట్ తీసుకుంటే క్రస్ సెరిబ్రై. ఓకే, సో క్రస్ సెరిబ్రైలో మనకి ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ 3 parts డిపెండింగ్ ఆన్ వాట్ ఆర్ ద ఫైబర్స్ ట్రావెలింగ్ విత్ ఇన్ ఇట్. సో ఈ మధ్యలో పార్ట్ లో మనకి మొత్తం ట్రావెల్ చేసేవి కార్టికోస్పైనల్ ట్రాక్ట్స్. ఓకే, సెరిబ్రల్ కార్టెక్స్ నుంచి మనకి స్పైనల్ కార్డ్కి వెళ్ళే ట్రాక్ట్స్ కార్టికోస్పైనల్ ట్రాక్ట్స్. ఓకే, మీడియల్ 1/6 లో ట్రావెల్ చేసేది ఫ్రాంటో పాంటైన్, అంటే ఫ్రాంటల్ కార్టెక్స్ నుంచి పాన్స్కి వెళ్ళే ఫైబర్స్. మనం జస్ట్ దీని కిందనే అప్పర్ లెవెల్ ఆఫ్ పాన్స్లో అండ్ లోవర్ లెవెల్ ఆఫ్ పాన్స్లో మనం యాంటీరియర్ బేసిలర్ పార్ట్ ఆఫ్ పాన్స్లో మనం పాంటైన్ న్యూక్లియై, ఓకే, దాని వర్టికల్ ఫైబర్స్ హారిజాంటల్ ఫైబర్స్ ఇవన్నీ చదివాం కదా. సో ఫ్రాంటో పాంటైన్ ఫైబర్స్ ఈ మీడియల్ సైడ్ నుంచి ట్రావెల్ చేస్తున్నాయి. ఓకే, లేటరల్ 1/6 నుంచి టెంపోరో పాంటైన్ అండ్ ఆక్సిపిటో పాంటైన్. ఓకే, అంటే టెంపోరల్ కార్టెక్స్ నుంచి పాన్స్కి, ఆక్సిపిటల్ కార్టెక్స్ నుంచి పాన్స్కి ఫైబర్స్. సో దే ఆర్ ట్రావెలింగ్ లైక్ దిస్. సో టోటలీ 6 లాగా డివైడ్ చేస్తే 1/6, 1/6 అండ్ దిస్ విల్ బి 4/6. Okay, so this is the composition of crus cerebri on each side. So now come to tegmentum. Tegmentum lo white matter. So tegmentum lo white matter ఏముంది? ఈ same thing whatever we have seen, medial lemniscus, trigeminal, spinal. Okay, so అవి ఇట్లా they are arranged in the form of a necklace, ఒక హారం లాగా. Fine. And then ఇక్కడ మనకి మధ్యలో if you can see there is decussation of superior cerebellar peduncles. So మనకి if you all remember spinocerebellar tracts, dorsal spinocerebellar tract, ventral spinocerebellar tract. If you all remember, dorsal spinocerebellar tract is uncrossed. ఏ సైడ్ ది ఆ సైడే పైకి అసెండ్ అయితే వెళ్తుంది. But ventral spinocerebellar tract will cross in the spinal cord immediately and then both will go upwards. So upwards వచ్చి అది ఇప్పుడు upper end of spinal cord, తర్వాత medulla, తర్వాత pons. So pons upper level దగ్గర they will cross each other అని మనం చదివాం. You just go back in the subject, అది చదవండి. సో pons upper level అంటే ఎక్కడ? మిడ్ బ్రెయిన్ దగ్గర they will cross each other అయ్యి తర్వాత they are going to the again cerebellum. సో రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ cerebellumకి వెళ్తున్నాయి. అంటే ఏంది? ఇప్పుడు ఈ సైడ్ ఆరిజిన్ అయింది, సో ఇట్లా లెఫ్ట్ సైడ్కి వెళ్ళింది, రైట్ సైడ్ ఆరిజిన్ అయింది, లెఫ్ట్ సైడ్కి వెళ్ళింది, మళ్ళీ రైట్ సైడ్కి క్రాస్ అయ్యి మళ్ళీ రైట్కి వెళ్ళిపోయింది ఓవరాల్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఆ డికసేషన్ ఇక్కడ అవుతుంది. ఓకే, వెంట్రల్ స్పైనోసెరిబెల్లార్ ట్రాక్ట్. సో సుపీరియర్ సెరిబెల్లార్ పెడంకల్స్ ద్వారా దే విల్ గో అండ్ క్రాస్ ఈచ్ అదర్. సో ఓన్లీ అదొకటే కాదు, ఇంకొన్ని స్ట్రక్చర్స్ కూడా అక్కడ డికసేట్ అయితే అది విల్ ఫర్దర్ స్టడీ లేటర్ ఆన్. సో పర్టికులర్లీ ఆ వెంట్రల్ స్పైనోసెరిబెల్లార్ ట్రాక్ట్ దాని డికసేషన్ త్రూ సుపీరియర్ సెరిబెల్లార్ పెడంకల్ అవుతుంది. అది ఆ డికసేషన్ ఈజ్ సీన్ అట్ ద లోవర్ లెవెల్ ఆఫ్ మిడ్ బ్రెయిన్ మధ్యలో. ఓకే, తర్వాత మనకి మీడియల్ లాంగిట్యూడినల్ బండిల్ ఇన్ క్లోజ్ రిలేషన్ టు 4th నర్వ్ న్యూక్లియస్, అంటే దానికి దగ్గరగా. ఓకే, దాని వెనకాల మనకి టెక్టోస్పైనల్ ట్రాక్ట్. ఓకే, కింద రూబ్రోస్పైనల్ ట్రాక్ట్. ఫైన్. సో ఇది అట్లాగే 4th క్రేనియల్ నర్వ్, ఇది కూడా మనకి వైట్ మ్యాటర్. సో 4th క్రేనియల్ నర్వ్ ఏమవుతుంది? కమింగ్ అవుట్ లేటరల్లీ, దెన్ గోయింగ్ బ్యాక్ అండ్ దెన్ క్రాసింగ్ టు ద అదర్ సైడ్. సో రెండు సైడ్లు అట్లా రెండు క్రాస్ అయ్యి దెన్ దే విల్ కమ్ ఫార్వర్డ్. సో ఇది రిగార్డింగ్ ద వైట్ మ్యాటర్. ఫైన్. సో ఇక్కడ దాకా క్లియర్ కదా? సో నౌ విల్ గో ఇన్ టు TS of pons at the upper level. So this is transverse section at the upper level. So also called as transverse section of midbrain at the level of ఇందాక చూసిందేమో inferior colliculus, ఇదేమో at the level of superior colliculus.
సో ఇందులో మనకి సెంట్రల్ గ్రే మ్యాటర్లో ఏముంది? సో అగైన్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు ఫైండ్, దాన్ని మనం హాఫ్ లా డివైడ్ చేస్తే ఆన్ ఈచ్ సైడ్ వెంట్రోమీడియల్ గా 1 న్యూక్లియస్, కొంచెం డార్సో లేటరల్ గా 1 న్యూక్లియస్. సో డార్సో లేటరల్ ది సేమ్ మనకి మీసెన్సెఫాలిక్ న్యూక్లియస్, బట్ వెంట్రోమీడియల్ గా ఉన్నది థర్డ్ క్రేనియల్ నర్వ్ న్యూక్లియస్, అంటే ఆక్యులోమోటార్ నర్వ్ న్యూక్లియస్ అట్ ద అప్పర్ లెవెల్ ఆఫ్ మిడ్ బ్రెయిన్. సో ఇప్పుడు పైనుంచి కిందకు వస్తున్నప్పుడు ఇప్పుడు మనకి ఫస్ట్ సెకండ్ క్రేనియల్ నర్వ్స్ వదిలేస్తే మిడ్ బ్రెయిన్ నుంచి థర్డ్ ఫోర్త్ వస్తుంది. సో మిడ్ బ్రెయిన్ లో అప్పర్ మోస్ట్ పార్ట్ నుంచి థర్డ్ క్రేనియల్ లో, లోవర్ పార్ట్ నుంచి ఫోర్త్ క్రేనియల్ లో. అట్లాగే పాన్స్ లోకి వెళ్తే అప్పర్ మోస్ట్ పార్ట్ నుంచి ఫిఫ్త్, దానికంటే కొంచెం కిందకి వెళ్తే సిక్స్త్, దానికంటే కిందకి వెళ్తే సెవెంత్, దానికంటే కిందకి వెళ్తే ఎయిత్ క్రేనియల్ నర్వ్స్ ఆరిజిన్. అట్లాగే మిడిల్ లోకి వెళ్తే సో కొంచెం హైయర్ లెవెల్లో నైన్త్, ఆ తర్వాత అట్లా. సో ఇట్ విల్ బి లైక్ దట్. సో ఇక్కడ అన్నిటికన్నా మోస్ట్ మిడ్ బ్రెయిన్, మనకి బ్రెయిన్ స్టెమ్ లో అన్నిటికన్నా హైయర్ మిడ్ బ్రెయిన్, అందులో అప్పర్ మోస్ట్ పార్ట్ నుంచి వచ్చేన్నారు థర్డ్ క్రేనియల్ నర్వ్. సో దట్ న్యూక్లియస్ is situated in the central gray matter around the cerebral aqueduct. Okay, so almost ఈ రెండు nuclei are touching each other, and then this third cranial nerve nucleus also has additional nucleus which is called as Edinger-Westphal nucleus. Okay, so nucleus of the third cranial nerve along with Edinger-Westphal nucleus అక్కడ ఉంటుంది. సో అది మనకి ఆల్రెడీ చదివాం, బట్ దెన్ విల్ అగైన్ ఇట్ విల్ వెన్ విల్ స్టడీ క్రేనియల్ నర్వ్స్ మనం చదువుదాం అప్పుడు. ఓకే, సో నౌ నెక్స్ట్ ఇది మీసెన్సెఫాలిక్ న్యూక్లియస్. సో నెక్స్ట్ సుపీరియర్ కాలిక్యులస్. సో సుపీరియర్ కాలిక్యులస్ కి ఎఫరెంట్స్, దానిలోకి వచ్చే ఫైబర్స్ ఎఫరెంట్స్. సో అవి ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి అంటే రెటీనా నుంచి అండ్ ఫ్రమ్ సమ్ అదర్ సెంటర్స్. ఓకే, సో మెయిన్లీ విజువల్ ఇంపల్సెస్, విజువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ దాంట్లోకి వస్తుంది సుపీరియర్ కాలిక్యులస్ లోకి. అండ్ సుపీరియర్ కాలిక్యులస్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ అగైన్ విల్ గో బ్యాక్ టు స్పైనల్ కార్డ్, అంటే అక్కడ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ గో టు స్పైనల్ కార్డ్ త్రూ మనకి టెక్టోస్పైనల్ ట్రాక్ట్. ఓకే, సో దీని పని ఏంటి? విజువల్ ఇంపల్సెస్ వస్తున్నాయి, టెక్టోస్పైనల్ ట్రాక్ట్ అంటే మనం ఇంతకుముందు చదివాం కదా, అది టెక్టమ్స్. మనకి టెక్టమ్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ టు ద స్పైనల్ కార్డ్, పర్టికులర్లీ అప్పర్ లెవెల్ ఆఫ్ స్పైనల్ కార్డ్, సర్వైకల్ది. సో హెడ్ అండ్ నెక్ కి, సో విజువల్ ఇంపల్సెస్ బట్టి హెడ్ అండ్ నెక్ మనం మూవ్మెంట్స్ చేస్తుంటాం, దానికి దగ్గరికి వెళ్ళాలా దూరం జరగాల అనేది. గర్ల్ ఫ్రెండ్ అయితే దగ్గరికి వెళ్తారు, ఏదైనా రాయేస్తే దూరంగా పోతారు. ఓకే, సో దీని ఇఫరెంట్స్ విల్ గో టు స్పైనల్ కార్డ్, టెక్టోస్పైనల్. ఆ టెక్టోస్పైనల్ మనకి ఇక్కడ వస్తుంది. ఫైన్. సో నెక్స్ట్ ఈ సుపీరియర్ కాలిక్యులస్ కంటే కొంచెం డీపర్ గా, అంటే యాక్చువల్గా దానికంటే సుపీరియర్ లెవెల్లో ఉంటుంది, కొంచెం లేటరల్ లెవెల్లో ఉంటుంది, బట్ డీపర్ ఇన్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ మిడ్ బ్రెయిన్ యూ విల్ హ్యావ్ ప్రీటెక్టల్ న్యూక్లియస్. ఓకే, సో ప్రీటెక్టల్ న్యూక్లియస్ అనేది దిస్ ఈస్ కన్సర్న్డ్ విత్ మనకి ఏమనాలి, పాత్వే ఫర్ లైట్ రిఫ్లెక్స్. ఓకే, లైట్ రిఫ్లెక్స్. లైట్ రిఫ్లెక్స్ అంటే ఇప్పుడు ఎవరైనా మనకి ఒక నార్మల్ వెంటిలేటెడ్ రూమ్ ఆర్ లో వెంటిలేటెడ్ రూమ్ ఉంది, సపోజ్ ఎవరైనా సడన్ గా టార్చ్ లైట్ మన ఫేస్ మీద వేసారు అనుకోండి, ఎక్కువ లైట్ వచ్చింది. సో ఎక్కువ లైట్ వచ్చినప్పుడు వాట్ విల్ హ్యాపెన్, అవర్ ప్యూపిల్ విల్ కన్స్ట్రిక్ట్. సో అది నార్మల్ లైట్ రిఫ్లెక్స్. ఓకే, ఇంకొకటి కాన్సెన్చువల్ రిఫ్లెక్స్. కాన్సెన్చువల్ రిఫ్లెక్స్ అంటే మనకి సపోజ్ ఓన్లీ రైట్ ఐ మీదకి వాళ్ళు టార్చ్ లైట్ వేస్తే రైట్ ఐ ప్యూపిల్ కన్స్ట్రిక్ట్ అవుతుంది, బట్ ఆల్సో లెఫ్ట్ ఐది కూడా కొంచెం కన్స్ట్రిక్ట్ అవుతుంది రిఫ్లెక్స్లీ. ఓకే, అట్లాగే నెక్ దగ్గర పోస్టీరియర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద నెక్ దగ్గర మనం లైట్గా పించ్ అంటే మరీ గట్టి కాదు, లైట్గా మీరు పించ్ చేసినట్టు చేస్తే కూడా ఈ కాన్సెన్చువల్ లైట్ రిఫ్లెక్స్ అంటే మనకి ఇది కన్స్ట్రిక్షన్ వస్తాయి ప్యూపిల్స్. ఓకే, సో లైట్ రిఫ్లెక్స్ అండ్ కాన్సెన్చువల్ రిఫ్లెక్స్, దీనికి సంబంధించి ఈ ప్రీటెక్టల్ న్యూక్లియస్. సో ఈ ప్రీటెక్టల్ న్యూక్లియస్ ఎఫెక్ట్ అయితే సో ఆ లైట్ రిఫ్లెక్స్ విల్ గెట్ ఎఫెక్టెడ్, అంటే లైట్ రిఫ్లెక్స్ ఈజ్ లాస్ట్. అంటే ఎవరైనా టార్చ్ లైట్ వేసినా కూడా మన పీపుల్ ఏం కన్స్ట్రిక్ట్ కాదు, బట్ అకామిడేషన్ రిఫ్లెక్స్ విల్ బి ఇంటాక్ట్. అకామిడేషన్ రిఫ్లెక్స్ ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, మనం దగ్గరది చదువుతున్నాం, సడన్ గా దూరంది చూడాలి అంటే దాన్ని బట్టి మన పీపుల్ అడ్జస్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఆ రిఫ్లెక్స్ విల్ బి ఇంటాక్ట్, కానీ ప్రీటెక్టల్ డ్యామేజ్ అయితే లైట్ రిఫ్లెక్స్ ఇస్ గాన్, డ్యామేజ్డ్. సో మనం ఇప్పుడు గ్రే మ్యాటర్లో, సెంట్రల్ గ్రే మ్యాటర్లో మనం థర్డ్ క్రేనియల్ న్యూక్లియస్ అలాంగ్ విత్ ఎడింజర్-వెస్ట్ఫాల్, మీసెన్సెఫాలిక్ న్యూక్లియస్, సుపీరియర్ కాలిక్యులస్, ప్రీటెక్టల్ న్యూక్లియస్.
సబ్స్టాన్షియా నిగ్రా ఎట్లానే ఉంది. ఇంకొక అడిషనల్ న్యూక్లియస్ ఈస్ రెడ్ న్యూక్లియస్. సో రెడ్ న్యూక్లియస్ ఆఫ్ మిడ్ బ్రెయిన్, మనకి రూబ్రోస్పైనల్ అంటే మనకి దాని నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అది. ఓకే, సో బాగానే లార్జ్గానే కనిపిస్తుంది కదా, 0.5 సెంటీమీటర్స్ ఇన్ డయామీటర్స్. సో ఈ రెడ్ న్యూక్లియస్కి ఇప్పుడు కింద లెవెల్లో మనకి సెరిబెల్లార్ సుపీరియర్ సెరిబెల్లార్ పెడంకల్స్ క్రాస్ అయింది చూసాం కదా కింద లెవెల్లో ఇందాక, అట్ ద లెవెల్ ఆఫ్ ఇన్ఫీరియర్ కాలిక్యులస్. ఆ క్రాస్ అయిన ఫైబర్స్ దీనికి వస్తాయి రెడ్ న్యూక్లియస్కి. సో రెడ్ న్యూక్లియస్ గెట్స్ ఇట్స్ ఇఫరెంట్స్ ఫ్రమ్ ద సుపీరియర్ సెరిబెల్లార్ పెడంకల్ ప్లస్ గ్లోబస్ పాలిడస్, అది మనం తర్వాత చూద్దాం, ప్లస్ సబ్ థలామిక్ న్యూక్లియస్ అంటే వన్ న్యూక్లియస్ ఆఫ్ ద